नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodaya. I think the other day I talked something about the power of prenatal influence. It is only in the homes of educated and pious mothers that great men are born. Am I right? Right. We all know the story of Duryodhana, the story of Mahabharata. If you ask people who is responsible for the Mahabharata war, somebody would say Karna was responsible. Somebody would say Shakuni was responsible. Somebody would say Duryodhana was responsible. Somebody would say Draupadi was responsible. Somebody would say Krishna was responsible. But you know who really was responsible for the Mahabharata war? It was Gandhari. You may ask me how she was responsible for the Mahabharata war. Gandhari ఏ విధంగా మహాభారత యుద్ధానికి కారణం. You know, when the Kauravas were growing in her womb, okay, when the Duryodhana and his brother, they were all in her womb, she entertained that negative emotion called jealousy. She felt jealous of Kunti because Kunti had child before her. ఈమె పెద్దది, ఓకే, ధృతరాష్ట్రుడి భార్య ఈమె. కుంతి పాండురాజు భార్య కదా, ఈమె పెద్దది. ఈమె కన్నా ముందు ఆమెకు కొడుకు పుట్టాడు, ధర్మరాజు పుట్టాడు కుంతీదేవికి. దాంతో ఆమెకు విపరీతమైన అసూయ వచ్చింది. ఎంత అసూయ పుట్టిందంటే షీ హిట్ అపాన్ హర్ స్టమక్ అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ షీ హ్యాడ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్, షీ డెలివర్డ్ ఎ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లెష్, నాట్ ఎ ఫుల్ బేబీ. బిడ్డను కనలేదామా, ఒక లంప్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ వచ్చింది ఆమె నుంచి బయటకు. సో బికాస్ షీ హిట్ సో ఫోర్స్ఫుల్లీ బికాస్ ఆఫ్ జెలసీ. 10 months over, 11 months over, 12 months, almost 12th month. Still the children were not coming out. So today we are actually 9 months itself is too much than people think. But they were all supposed to become yogis, exceptional children. Because she was a great devotee of Lord Shiva. But she had ultimately begotten wicked children.
సో అప్పుడు వ్యాసుడు వచ్చి ఎంత పని చేసావు పిచ్చిదివాని మురుకురాలా అని చెప్పి తిట్టి ఆ ఫ్లెష్ని ఒక 100 భాగాలు చేసి 100 కుండల్లో పెట్టి అందులో నెయ్యి వేసి ఏదో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ లాగా ఇప్పుడు ఏదో ఉంది ఆ ప్రయోగం చేసి ఆ 100 మందిని ఆ కుండల నుంచి బయటకు తీసుకొస్తే అలా పుడతారు కౌరవులు. యూ నో దట్ స్టోరీ, రైట్? అండ్ వెన్ దే వర్ ఆల్ taken out of those pots, the elders in the kingdom, the wise people, they all said, this, the eldest of these Kauravas, the eldest of your children, O Dhritarashtra, would be responsible for a fratricidal holocaust, would be responsible for the destruction of entire clan. ఈయన వల్ల మొత్తం కులం నాశనం అవుతుంది కాబట్టి ఈయన ఒక్కడిని తీసుకెళ్ళి అడవిలో వదిలి వుల్వ్స్ ఆర్ జాకల్స్ విల్ ఈట్ అవే ది స్మాల్ బేబీ, ఒక్కడిని వదిలేసుకోదు 100 మందిలో, ఓకే? లేకపోతే కుల నాశనానికి కారకుడు అవుతాడు అని చెప్తాడు. ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకు మీద మమకారంతో వదిలిపెట్టాడు. తర్వాత ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. ఈవెన్ కృష్ణ కుడ్ నాట్ చేంజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ దుర్యోధన. ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ హీ వుడ్ ఫీల్ జెలస్ ఆఫ్ ది పాండవాస్, హీ వుడ్ హేట్ దెమ్. It was not his character, it was not his swabhava, because his mother hated Kunti when they were growing in the womb. That came to them as a kind of swabhava. It was not there in his nature to feel jealous of that, but Gandhari also, it was only a passing emotion. ఆమెకు అప్పుడు వచ్చింది, తర్వాత వెళ్ళిపోయింది. ఆమె స్వభావంలో జెలసీ లేదు, నాట్ దట్ షీ వాజ్ ఎ ఉమన్ ఆఫ్ జెలసీ. ఆ మూమెంట్లో వచ్చింది. అంటే వాట్ the great scripture, the great epic conveys is the prenatal influence is so powerful, even God cannot undo it. దుర్యోధనుని స్వభావాన్ని మార్చడానికి కృష్ణుడు కూడా ప్రయత్నం చేసి ఓడిపోయాడు. 5 ఊళ్ళ నీవు యుద్ధాన్ని నివారించి అంటాడు. అట్లీస్ట్ జస్ట్ గివ్, దేర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ యువర్ కజిన్స్ ద పాండవాస్, ఓకే? అట్లీస్ట్ గివ్ 5 villages and prevent the war. But Duryodhana was adamant. He did not yield to Krishna's importunities. And ultimately, you know what happened to the fratricidal holocaust. Mahabharata యుద్ధం జరిగింది. సో ఆల్ బికాజ్ ఆఫ్ గాంధారి ఎంటర్టైనింగ్ ద నెగిటివ్ ఎమోషన్. తల్లి గర్భంలో బిడ్డ ఎదుగుతున్నప్పుడు తల్లి ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలి, భావోద్వేగాలు ఎలా ఉండాలి, అవి కనుక నకారాత్మకంగా ఉంటే ఆ బిడ్డ మీద అవి ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రభావం చూపిస్తాయి, డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. తర్వాత మనం ఏం చేసినా కూడా అంత పెద్ద ప్రయోజనం ఉంటుంది. సో దట్స్ వై లాస్ట్ ప్రేయర్ మీటింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ, you have to bring the children consciously into the world, not mechanically, okay? 90% happens only in the womb of the mother. Swami says actually here in one beautiful statement of Vivekananda's original words, I'm just reading out. From motherhood comes tremendous responsibility. There is the basis. Start from that. Well, why is mother to be worshipped so much? Because our books teach that it is the prenatal influence that gives the impetus to the child for good or evil. Go to 100,000 colleges, read 1,000,000 books, associate with all the learned men of the world. Better off you are when born with the right stamp. You are born for good or evil. The child is a born god or a born demon. That's what the book says. Education and all these things come afterwards. And a mere trifle. ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఇప్పుడు తీసుకుంటే పిల్లలు కనేటప్పుడు జాగ్రత్త పడకుండా తర్వాత మంచి స్కూల్లో పెట్టాలి, బాగా చదువు చెప్పించాలి అని విపరీతమైన తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు మన దగ్గర తల్లిదండ్రులు, ఓకే? బట్ దే థింక్ పేరెంటింగ్ బిగిన్స్ ఆఫ్టర్ 4 years or 5 years. నో, పేరెంటింగ్ బిగిన్స్ యాక్చువల్లీ మచ్ బిఫోర్. గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఎలాంటి ఇంపీటస్ ఇస్తున్నారు అన్నటువంటిది దాని మీదనే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ డిపెండ్స్. 90% అక్కడే తయారైపోతుంది. వాట్ స్వామి సేస్, బెటర్ ఆఫ్ వెన్ యు ఆర్ బోర్న్ విత్ రైట్ స్టాంప్. పుట్టుకతోనే మంచి సంస్కారంతో పుడితే, సత్వగుణంతో పుడితే ఇక మంచి స్కూల్, ఇదంతా సెకండరీ. అడవిలో పెట్టండి, బట్ దట్ ఇండివిజువల్ విల్ బికమ్ గ్రేట్ ఇండివిజువల్, లోక కళ్యాణ కారకుడు అవుతాడు. సో టుడే ద జెనెటిక్స్ యాక్చువల్లీ మోడర్న్ సైంటిస్ట్స్ అండ్ డాక్టర్స్ ఆర్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ వాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ ఫర్ ఏజెస్. మీ అందరికీ ప్రహ్లాదుడి స్టోరీ కూడా తెలుసు. తల్లిదండ్రులు హిరణ్యకశిపుడు, లీలావతి, రాక్షసుడు, రాక్షసి. పుట్టిన బిడ్డలందరూ రాక్షసులు అవ్వాల్సిందే, కానీ ప్రహ్లాదుడు పరమ భాగవతోత్తముడు అవుతాడు, మహాభక్తుడు అవుతాడు భగవంతుడికి. మరి రాక్షసులకి అట్లాంటి భక్తుడు ఎట్లా పుట్టాడు? జీన్ థియరీ ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జీన్స్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అందరూ రాక్షసులు పుట్టారు, వాళ్ళిద్దరు రాక్షసులు కాబట్టి. So modern scientists are saying it's not the gene which influences, it is the environment that influences the gene. మనం అందరం ఒక థియరీలు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయాం, జీన్స్ వలన అలా వచ్చాయని చెప్పేసి. జీన్స్ కాదు, ఇట్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ థాట్ అండ్ ఎమోషన్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద జీన్, నాట్ వైస్ వర్సా, నాట్ ద అదర్ వే రౌండ్. So you have to understand this, because God has given us that freedom. What kind of environment you want to live in, what kind of thought and what kind of emotion you want to cultivate. If your thought and emotion is positive, for that spirituality is required. Automatically that gets transmitted to your child, you will have a great child. Okay? This is a great science. I will touch upon it again in my future prayer meetings. Thank you. Have a nice day.